Okay. Today we'll talk about dental index. Epidemiological methods, it is epidemiological methods of study require the conditions be measured and quantified accurately based on sound scientific principles. So one of the major problems in studying dental diseases and its factors is the development of a suitable, practicable method for recording the occurrence and severity of the disease. Quantitative measurement of disease most commonly relies on index. يعني احنا نريد فد شيء ثابت نعتمد عليه كأساس حتى نقيس الحالة اللي عندنا مثلا dental caries أو periodontal problem. لازم عندنا فد قاعدة ثابتة على أساسها نحدد السيفيريتي مال الديزيز، الجريد مال الديزيز، مثلا grade of mobility of tooth, grade of inflammation of the gum or grade of dental caries. فهي الاندكس يعني هو القاعدة اللي حنمشي عليها حتى نحدد الليفل أو السيفيريتي or the grade of the condition. So the dental index is the main tool of epidemiological studies in dental diseases to measure incidence, prevalence, and severity for any condition. So we can say we can define index as a numerical value describing the relative status of a population on a graduated scale with definite upper and lower limits. يعني هو فد قيمة عددية نقدر نقيس فيها الدرجة أو مثل ما قلت لكم السيفيريتي أو الجريد مال الكونديشن اللي عندنا راح يكون هذا النيوميريكال فاليو إلى high limit and low limit أو يكون بتدرج. So which is designed to permit and facilitate comparison with other population classified by the same criteria and methods. نسوي approval للجماعة المتأخرين. Dr. Marwan, next time don't be late, please. So the objective is first to increase understanding of the disease process, second to discover populations at high and low risk of this disease, and third to define the specific problem under investigations. Ideal properties of an index يعني شلون ممكن إنه نصمم فد index يكون مثالي. First of all, it's supposed to be clear, simple, and objective. The examiner should be able to carry the rules of the index in his mind. Index should be easy to apply. The criteria should be clear and simple. أهم شيء إنه الإندكس بسهولة الطبيب يقدر يحفظه وبسهولة يقدر يطبقه ويكون جدا واضح. The second one, it should measure what is intended to measure. It should be reflect the clinical stage of the disease. Example, number of missing teeth in adult and caries activity. The third thing is reliability. It should be able to measure constantly at different times and under a variety of conditions. Also, quantifiability, the index should be amenable to statistical analysis so that the status of a group can be expressed by a statistical measure. يعني نقدر نقيس المين والميديان اللي أخذناها قبل محاضرتين. Also, sensitivity, the index should be able to detect reasonable small shifts in either direction in the condition. يعني أي تغيير بسيط بالcondition of the disease supposed to be detected by this index. And accessibility, the use of the index should not be painful or demeaning of the subject.
So when we have to use dental indexes, we can first use it to study oral health status of individuals and populations, to study prevalence and incidence of disease, to provide data for epidemiological studies, to provide data for research, and for planning of oral health policy, evaluate effectiveness of oral health program, and to evaluate the success of various preventive programs. So اكو اندكس خاص بالدنتال كاريز، اكو اندكس خاص بالبريودونتال ديزيز، اكو اندكس هواية، اكو انواع من الاندكس. اليوم راح احكي لكم شوية على الدنتال كاريز اندكس. راح ناخذ النيمينج اوف surfaces and naming of number of teeth. هاي راح تفيدكم، راح اضل وياكم بالثالث وبالرابع بالبيدو اكثر شيء بالبريفنشن، فركزوا وياها وحفظوها. هذا الليكتشر اريدكم منه وهيك النيمينج مال السيرفيسز تحفظوه، هو مو صعب كلش سهل بس حتستفادون من عنده. So if we want to define the dental caries, it is a progressive irreversible microbial disease. هاي ذاك الليكتشر شرحناها انه هو progressive and it is irreversible. We can't شو نقول re-repair, let's say, the tooth, the tissue of the tooth. If it's gonna be lost, it can be regained again, and it is caused by bacterial infection or bacteria, so it affects hard parts of the tooth. It is the most prevalent chronic disease affecting the human race. So once it occurs, its manifestations persist throughout life, even the lesion is treated. يعني احنا ما نقدر نرجع لعوض structure، راح يبقى الأثر. It's usually begins soon after the teeth erupted into the oral cavity, so it is a post-eruptive disease. It affects persons, both genders, all races, all ages, all socioeconomical groups. So we have two types of caries index. The one that will measure the coronal caries. كلمة كورونا تعني بالكراون مال التوث. So اثنين عندنا يقيسون الكورونال اللي هو للبيرمننت تيث وللبرايمري تيث، وعندنا الاندكس اللي used to measure root caries. So the permanent teeth index شوفوا هذا بالوردي بسويت لكم اياه DMF. D it means decade يعني caries، missing الام والF هي للفولد. DMF index which was introduced by Klein approved by WHO. DMF teeth index هذا شنو؟ الدي قلنا decay، الام قلنا missing، الF falling، الT referred to teeth. So this type of index will measure the number of teeth that has decay or missing or falling. While the other one, DMFS, S refers to surfaces which measures the severity of dental caries. الأول إحنا prevalence of dental caries نقيس فيه، تبولي عليها DMFT capital letter، هاي نقول عليها prevalence of dental caries on teeth. While the second one, DMFS, also capital letters, it is supposed to measure the severity of dental caries on surfaces. The D referred to decay يعني caries. هذا caries شو يشمل carious tooth, full tooth with recurrent caries. يعني انتم مسوين حشوه بس اكو كيريز مره ثانيه. هسه شوي شوي بالعياده تتعلمون شلون تفحصون التوث، تعرفون there is recurrent caries.
The third one, only the roots are left. The crown ما باقي نهائيا because of caries. Defective filling with caries. temporary filling. هاي كلها من راح تصير عندكم كيس شيت بالعيادة وراح تقيسوا لي الدي. هذه الست أنواع هي كلها included in the DK، نعتبرها هي DK. And also full tooth surface with other surface decay، يعني سن بحشوة on one side بس تلقون أكو caries on other sides of the tooth. M component of the DMF refers to missing teeth due to caries. Other cases should be excluded، يعني بس السن اللي missing because of caries will be included. شنو الأشياء اللي excluded؟ We will not count it as M component. First, tooth that extracted for reasons other than caries like ortho, impaction or periodontal disease. هذولا ما نحسبهم ضمن الأم. همين unerupted teeth we will not include it. Congenitally missing teeth we will not include it. And avulsion teeth due to trauma or accident. الavulsion يعني أي trauma تجي على التوث خصوصا الانتيريور teeth، تجي ضربة تروما حادث أي وقعة أي سبب من يطلع السن ويوقع هذا ما نعتبره أم لأنه cause is not caries. The F component of the DMF index used to describe full teeth due to caries. Teeth were considered full without decay when one or more permanent restorations were present and there was no secondary recurrent caries or other area of the tooth with primary caries. A tooth with a crown placed because of previous decay was recorded in this category. يعني إذا شفتوا مريض عنده crown سبب الكراون هو كان caries، من تاخذون history من المريض أو he is your old patient and you are talking to him and you know this crown placed over the tooth because of caries, previous caries، هذا نعتبره ضمن الفلنج، هو restoration، هو تعويض، فنعتبره ضمن الأب. So, teeth restored for reasons other than dental caries should be excluded. ما نعتبره ضمن الكرايتيريا. مثلا إذا أكو تروما صايرة للسن صاير عنده كلاس 3، يعني طرف السن مكسور بحادث ومسوي حشوة، هذا ما نكتبه ضمن الأف لأن السبب هو مو كاريز، السبب هو تروما. هايبوبليجيا، يعني هايبوبليجيا يصير diminish بالتوث structure، هذا التريتمنت الفلنج حتكون هي كوزمتيك تريتمنت، هي مو بسبب كاريز، هاي همين ما نحسبها بالأف. bridge abutment or retention. Still a root canal due to trauma. فيشر سيلن، حكيت لكم باللكتشر الأول على الفيشر سيلن، احنا ما عندنا كاريس، احنا بدنا نحطها بس وقاية وبروتكشن، فهذا also is not included in filling. And preventive fillings كلها هاي excluded. A tooth is considered to be erupted when just the cusp tip of the occlusal surface or incisor edge is exposed. بس تشوفون التب مال التوث بادي يطلع، هذا نعتبره erupted وتحسبوه بالاندكس، ينحسب ضمن عدد الأسنان. The excluded teeth in the DMF index are supernumerary teeth. أخذتوا supernumerary teeth لو بعدكم؟ أريد واحد منكم يجاوبني حتى أشرح لكم إياه أنا ما ماخذيه. وين أحمد؟ لا دكتورة لحد الآن ما ماخذين supernumerary؟ أوكي. بس نعرف معناه. زين. السوبرنيومري هو شنو؟ احنا مو عندنا عدد اسنان كامل، انتوا اخذتوا التسميات مال الاسنان classifications naming of teeth. عدد الاسنان كامل عند المريض، وعنده اسنان زياده اللي هي مرات تكون اللاترال انسايزر شكله يكون بيك شيب هيك صغير ومثلث. هاي الاسنان هي اضافيه يسموها supplementary teeth supernumerary teeth، هي خارج العدد الكريتيكال مال الأسنان.
هسه تاخذوها إن شاء الله بالميديسن تاخذوها. هاي ما نحسبها، هاي أسنان زيادة ما نحسبها ضمن ال DMF index. With third molar, according to classifications, they don't regard it within the DMF also. سن العقل ما ينحسب. Limitations in this index can be invalid in older adults or in children because index can overestimate caries record by cases other than dental caries. هواي اكو اسباب ثانية. أنا نسوي approval. دكتور غيث، دكتورة نورس, please next time come earlier. احنا قلنا DMFB DMFT T ترمز للتوث، نحسب الاندكس كعدد اسنان، وعندنا DMFS surfaces of the tooth. So if we'll talk about recording، هاي راح تاخذوها بالعيادة، ما راح تطبقوها، راح يكون دكتور محمد وياكم المعيد يساعدكم بها. DMFT, a tooth may have several restorations but it counts as one tooth. يعني من تجي تريد تسوي DMFT للبيشنت، إذا عنده أكثر من حشوة بنفس السن تحسبوها سن واحد. أوكي. A tooth may have restoration on one surface and caries on the other. It should be counted as TK. أوكي. إذا أكو حشوة وأكو تسوس هذا السن كله تعتبروه DK. No tooth must be counted more than once. Just one time. While in the surfaces, each tooth was recorded, scored as 4 surfaces for anterior teeth and 5 surfaces for the posterior teeth. من تجون تسوون DMFS, الانتيريور teeth تحسبون بها 4 surfaces, while the posterior teeth 5 surfaces. بس شو راح نسوي record؟ Retained root was recorded as 4D for anterior teeth, 5D for posterior teeth. تنطبق عليه نفس retained root. يعني شنو؟ يعني باقي بس الجذر، الكراون ما باقي. caries, fracture، احنا قلنا كلها included المفروض caries الكوز. So it's مثل السن، 4 سيرفيسات anterior و5 سيرفيسات للposterior teeth. Missing tooth was recorded as 4M for anterior and 5M for posterior. Tooth with the crown also recorded as 4 filling for the anterior, 4 filling for the posterior. تمام عيني؟ إذا عندنا retained root نعتبره 4DK. إذا عندنا missing tooth نعتبره 4M for missing surfaces. إذا عندنا B crown نعتبره 4 filling. Is it clear؟ لو أعيد لكم إياها هاي راح تغلطون بها، أنا دا أقول لكم من هسه. واضحة؟ لو تحتاج إعادة. لا دكتورة، إعادة سريعة. زين، إعادة سريعة. أوكي. هسه ركزوا وياي. هاي من تضبطوها تركزون وياي تفهموها ما تحتاجون تقروها، تصير سهلة. DMFT إحنا قلنا DK M missing F filling، اتفقنا؟ التي ترمز للتوث. زين، كل توث احنا نحسبه واحد، يعني بالريكورد واحد، بكاريز واحد، ب10 كاريزات، ب3 فلنقات، احنا نحسبه واحد، لان هاي نشوف تي توث. اتفقنا؟ اذا السن ميسنج نكتب ام، اذا بي فلنق نكتب اف وحده، اذا دي كي بي كاريز حتى لو باكثر من سيرفيس، باكال ميجل اكلوزل، ما دام بي كاريز ينحسب واحد. هذا بحاله التي. زين، إذا بحالة DMFS يعني شنو؟ يعني سطوح السن surfaces. إحنا دا نسوي دا نقيس مثلا نسبة الكاريز بالسيرفيسز مال التيث. كل سن أمامي نحسب إنه هو عنده 4 سيرفيسات، اللي هو عندكم الليبيال، عندكم اللونجوال، وعندكم الميجل، وعندكم الديستال، 4. بالبوستيريال عندكم لونجوال، باكال،
ميجيال ديستال وعندكم الاكلوزال. فاذا بالاسنان البوستيرير عندنا 5 سيرفيسات بكل سن. زين اكو حالات معينه تكون شويه تركي، مثلا اذا عندنا باقي بس الروت، الكراون كله طاير، شلون نحس بهذا؟ نحس يقول الريتيند روت فور ديكيد، يعني 4 سطوح بها كيريز للانتيريور و5 سطوح للبوستيريور. اتفقنا؟ زين اذا عندنا ميسنج توث يعني ما موجود، مقلوع لسبب كيريز، كان بكيريز وانقلع، راح نسجله السن الامامي 4 سطوح ميسنج تكتبوها وتكتبوا لي واحد. الواحد اذا هنا عندكم تي، بس ما دام انتم تحجون تقيمون السن على انه هو مجموعه سطوح، اذا سن امامي 4 سطوح واذا سن خلفي 5 سطوح، فمن تكتبوا لي اقول لكم ميسنج توث تكتبوا لي اذا هو انتيرير تكتبوا لي 4 سطوح مفقوده بهذا السن. هذا السن تمثله 4 سيرفيسز اذا هو انتيرير، او هذا السن يمثل 5 سيرفيسز اذا هو بوستيرير. ما دام هو ما موجود نكتبه ميسنج، ما دام بس ريتيند روت باقي نكتبه دي كي. اوكي زين. واذا عندي كراون هو ريستوريشن، هو تعويض، اذا نعتبره فلنج. فاذا عندي كراون على سن امامي وانا جايبت لكم دي ام اف اس، فانتم راح تكتبون اذا هو سن امامي 4 اف كانما نعتبره 4 فلنجات بي، or 5 اف اذا هو بوستيرير توث. واضحه عيني؟ تمام دكتورة. زين بالمختبر انا راح اوصي الدكتور محمد هم يعيد لكم اياها، وانا احاول قدر الامكان امر لكم. دكتورة اي بوستيريور توث اي الفايفات، يعني اذا مثلا في مولر او مولر او اي. نعم. بري مولر يعتبر كم سيرفيس حيصير بيه ميجيال ديستال لونجوال وباكال واكلوزال، فهو بيه 5 سيرفيسز. اوكي دكتور، يعني على البوستيريور يصير البري مولر. اي اوكي تمام. Okay, so if we are going to measure the DMF for one person, we'll do it D زائد M زائد F، تجمعوها وطلعوا. إذا we are going to do it for population، نجمع ال DMF mean، يعني كل شخص نطلع ال DMF مالته نجمعها كلها نخليها نقسمها على عدد ال population number of persons who is examined. يعني نطلع ال DMF لكل شخص نجمعهم كلهم ونقسمها على عددهم. زين ال DMFT هي 32 على أي أساس؟ لأنه إحنا عندنا 32 توث. اتفقنا؟ زين إذا عندنا DMFS شلون راح نحسبها؟ راح نحسبها 12 anterior و4 سيرفيسات زائد 20 posterior 5 سيرفيسات، فراح يطلع لكم 148 سيرفيس. اتفقنا؟ لا تدخلون كلش بالكم ليه، هاي بس معلوماتكم. هسه حنحكي على البرايمري تيث deciduous تيث. هناك أنا أكدت لكم إنه capital letters، هنا حتكون small letters، نفس الحكي يتطبق، مجرد إنه من نكتبها small referring to primary teeth. وهمين DMFT هو index for number of teeth، DMFS هو reference for number or index for number of surfaces. If we have mixed dentition، يعني ذولا أعمار تكون عندهم مثلا 11 سنة تكون عندهم mixed dentition، أسنان لبنية وأسنان دائمية بنفس الوقت، شلون نقيسها؟ Each child is given a separate index، one for permanent teeth and another for primary teeth. Information from the dental caries index can be derived to show the number of persons affected by dental caries, number of surfaces, number of teeth that need treatment. So how could you differentiate between tooth missing due to caries and due to exfoliation?
هذا حلو السؤال ويجيكم بالامتحان، هذا مثل الورد يجي. شلون تقدر تميز بين السن المقلوع او احنا هسه عندنا ميسنج توث، شلون تقدر تميز انه هو انقلع بسبب الكاريز او بسبب انه اكسفوليشن اجى وقته انه ينقلع ويطلع الدائمي. First of all, by age of the patient, if it is near to exfoliation time or not. Second, the shape of the ridge is concave in carious missing tooth and straight in exfoliated one, and permanent successor may be seen. يعني شنو هذا؟ من تقلع من السن ورا الاكستراكشن، خلينا نحكي على الادلتس مو على البيدو. الادلتس ورا ما تقلعوا من السن مرور الوقت راح يصير بون ريزوربشن، العظم راح يتآكل، فراح يصير شكله كونكيف. يعني شلون؟ يبي يكون مقعر، يعني مبين ماكو جوا توث دا يريد يطلع، هذا مبين انه اكستراكتد due to caries. بينما في in case of let's say the ages which is there is a permanent tooth about to come out or to exfoliate, the ridge will be straight and you can see or you can imagine there is a permanent tooth underneath is about to come out. So the DMF for both primary and permanent index is higher in association with caries missing tooth, especially adjacent and the adjacent teeth and the contralateral teeth. Bad oral hygiene mainly associated with caries teeth. هاي يعني common sense. من نشوف bad oral hygiene we can guess this is because of caries. How could you differentiate between tooth missing due to caries and due to ortho? First, by the type of teeth. In orthodontic treatment بالتقويم احنا mostly نقلع ال4 وال5 or C و D بالdeciduous, while in caries missing teeth any teeth may be involved. هسه يعني بالوقت الحالي، طبعا هاي المحاضرات كلها من داتا من كتب ومن articles صار لها يعني سنين، مو مثل ما واحد هسه دا يشتغل. أنا كلينيكال من خبرتي دا أشوف دا يجونا أعمار 6 سنوات، اللور 6 واصل إندو هو عمره 6 سنين وكيسات كلش هواية، الروت مالته بعده ما كامل الفورميشن مالته، فالتريتمنت راح تكون مو بس حشو الجذر، لازم بالبداية نشتغل على الجذر نكمل الفورميشن مالته، نحط له مواد حتى يكمل الفورميشن مالته، وهذا ياخذ وقت طويل أشهر. يلا بعدين نبدي نسوي له حشو الجذر، يلا بعدين نبدي نعوض الكراون. ف انتم من تشوفون ميسنج لور 6 بأعمار هيك صغيرة مبين هو due to caries. الأورثودونتيك تريتمنت أكثر شيء هم يقلعون 4 و 5 missing 4 و 5 يعني هذا أورثو mostly مو دائما، أكو مرات congenital missing هم يصير بالبريمولر. Also bilateral and or opposing missing generally associated with ortho. While in caries it's gonna be unilateral mostly. So the DMF in permanent and primary index is higher in association with caries missing tooth, especially adjacent and contralateral teeth with bad oral hygiene mainly associated with caries teeth. A crowding or appliance may be seen in ortho treatment also. دائما crowding أكو. خلصنا. Any question? يوم الثلاثاء راح يصير عندكم امتحان ورا محاضرة الدكتور هيوا، ينطيكم المحاضرة وآخر 10 دقائق أو ربع ساعة راح نجي نمتحنكم. اللكتشر الخامس اقروا زين، راح يجيكم سؤال صغير وسريع، أريدكم كلكم تاخذون فول ماركس. هذا الامتحان مساعدة لكم. تمام عيني؟ أريد attendance مالتكم مالكوز يكون فول، لأن هذا الامتحان راح يرفعكم وراح يساعدكم. No any question? شكرا دكتورة. عفوا. Okay, thank you for your attendance. Have a nice day.